Pasteur. पापरोगादिग्रस्तानां प्रजानामार्तिनास्तिकम् धन्वन्तरि समं वैद्यं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीकृष्णार्यतनोजातं धन्वन्तरि समप्रभम् वराहमिहिराचार्यं सर्वरोगहरं भजे। Pasteur. Awesome. I so get approval from our people. A couple of questions, okay? So yesterday, one of my friends wrote to me that her friend, woman, who recently gave birth to a child, has two-side pneumonia now. So, and she's in the hospital. She's very much nervous because she's been treated. She continued being treated by antibiotics, and now it is question if she will be able to breastfeed her child. So she's very much stressed, feeling like desperate. And this desperate state, it started before delivery, because she couldn't give birth during 4 days. 2 days it was constant, so this labor, and she didn't sleep for 2 days. She pneumonia started a little bit before, when pregnant, with small dry cough. Then this 4 days of suffering, and it developed. She was taken in maternity home, then to hospital, and dry cough became humid cough with expectoration, not much, and cough is more when laying down on the back. And she has fever. Just a minute. And in fact, not much symptoms, because I didn't talk to her. It is this friend who was, I was asking questions her, then she was sending, she lost half of my asking, half of questions. So this is what we have. So. It is better to administer a dose of bacillum, 10 ml maybe. 10 m. Yes. I guess they will not be able to find, because it is only a normal drugstore, which they can address. Maybe 1 m it is the maximum which they can find, and I'm not sure about bacillinum in our shops, in our drugstores. Tuberculinum, huh? No, not tuberculosis. Yeah, in acute state, not possible. Yes. So you can try antimonium. If they do not find it, you ask her to give antimonium tartaricum 30 every 6 hours. Okay. But it is tedious. Huh? The phlegm comes out constantly and then it clears. Yes, yes. The cough will be more, but maybe she will. Okay. If they find bacillinum 1M, is it okay? Better, but I don't think it is enough. Okay. But we can try. You can try. It will not harm anyway. Yes, okay. Запиши, пожалуйста. Сейчас я все расскажу. Сашу прошу записать. Антимониум тартарикум. Антитарт 30 от 200. 30. Антимониум тартарикум 30 каждые 6 часов. Вопрос был такой. Подруга связалась, сказала, что ее подруга лежит в больнице после родов, после трудных родов, с двухсторонней полисегментарной пневмонией, ну, то есть все легкие вылечены. Вот.
полностью с высокой температурой, ее колют антибиотиками, и она очень нервничала, потому что 4 дня не могла разрешиться от родов. То есть пневмония начиналась с легкого кашля, когда она еще была беременна. Потом 4 дня она рожала, 2 из них просто постоянные схватки, и она 2 дня не спала полностью. И вот, была в полном отчаянии, потом она родила, разрешилась, и у нее началась вот эта вот двусторонняя с высокой лихорадкой, с высокой температурой пневмония. Вот, ее колют антибиотиками, и она теперь в том же отчаянии пребывает, потому что ребенка ей не дают, и, ну, и молоко может пережечься, ну, то есть вот такая вот ситуация. И доктор сказал, что 10 тем боцилином, но они не найдут его, просто не сумеют найти. Поэтому сказал, ну, тогда нужно попробовать с антимониума тартарикума 30 каждые 6 часов. Антимониум тартарикум – это препарат, который выводит слизь из легких, когда там вот клокочет, но при этом, когда даешь, кашель сильно увеличивается, это нужно предупреждать, потому что будет выходить все. И это очень хорошо, если он увеличится. Another question from Arjun. Because yesterday in our chat, he placed the link to some news about some very, very awful virus is now in India, is going to India, and it is so awful. That's why, so he placed it in our chat. And I replied that tomorrow Ananto will explain which medicine will work the best with these symptoms. So the symptoms, high fever, nausea, weakness, and about 10 people already died from this, and all of them, after that, they discovered that they had swelling of the brain. So first symptom is swelling of the brain. So First symptom is swelling of the brain. yeah. First symptom is? First is high fever, nausea, weakness, strong weakness, and swelling of the brains. Because of these infectious diseases, always it is better, because in many cases of corona also, when the respiratory system is involved, it's better to give basil. But here, no If we respiratory. start Hmm? if we start with basil num, it will not go to brain. Okay, but here no respiratory system. Only nausea, weakness, high fever, and something in the brain. We have to know the nature of headache. It is there. Headache. Because if there is a swelling in the brain, they will complain of headache. Yeah. But it is not mentioned. It is just news from journalists, not medical people. Does he know this? I think not. So Maybe it may be. You never heard about it, yes? It is just journalists. No. You never heard it. No, I do not get any case here. For sure. But anyway, maybe if this is on these 4 symptoms, we cannot prescribe any medicine. Because we want some material, some modalities. Yes, for sure. Yes. Так как Антон вчера панику сел в нашем чате, говоря, что, ну, разместив эту новость о страшном гриппе очередном с высокой температурой, с тошнотой, со слабостью, и у всех умерших был отек мозга, я спросила, что прописать. И она то сказала, если там хоть чуть-чуть вовлечены легкие, тогда прописывайте сразу боцилином 10 Р. А если легкие не вовлечены, а именно отек мозга главный симптом, тогда там невозможно говорить, какой препарат. Нужно его подбирать по модальностям головной боли, потому что отек мозга не может быть без головной боли.
если уж там есть отек, то точно была головная боль. Просто по модальностям главного принципа. We can think of belladonna, APs. Many remedies are there, but we have to know some of the associating. Так, на отек мозга у нас может быть и белладонна, и апис. Вот, но нам нужно больше симптомов. Вот, но я свое мнение скажу, что это каждый год, ни одного года не обходится, чтобы какая-нибудь страшилка не появилась. Я предпочитаю на такое внимание не обращать. Почему я этот вопрос задала нам? То для того, чтобы показать, что мы гомеопаты, ничего такое нас не должно пугать каким-то особым вирусом, нас не должны пугать, потому что мы должны просто смотреть на симптомы, подбирать препараты по симптомам. Окей. But if respiratory system is involved, then botulinum tenem or one tenem? Depending upon severity. В зависимости от силы симптомов. Если очень все плохо, то 10, если так себе, то 1. И еще один вопрос задам, с вашего позволения. Third question about, so more and more I can see in my patients this very early menopause. It starts at 42, 43, 44. It is not normal, absolutely. And gynecologists, they are telling that they are giving diagnosis as exhausted ovaries. And symptoms are usually just amenorrhea, or it starts as more time in between, or it is very scanty, then it comes to the end, and the whole picture of menopause with hot flashes is coming present. So, and as it is a tendency, I understand that we should consider all symptoms to prescribe medicines. Yes. But maybe you have some hint, some idea about how to approach, because it is very strange. What is the beginning? Because the internet was blocking. I could not hear in the beginning. Early menopause. Early menopause. Okay. Early menopause, beginning from 40. I don't have thousands of patients. You understand? Maybe 100 I have in general, but in them maybe 15 people already have. It is very strange, very early. 90% there are two causes for early menopause. Is over usage of hormones. Okay. Nowadays, for fertility, they are using many hormonal tablets. But my patients don't use. No. Just I am telling because to enhance the number of eggs they are using, so they will get menopause quickly. And other one is suppression of feelings since many years. Then the suppression may cause some damage to any of organs. Sometimes it is ovaries. When the secretions of ovaries suppressed, then it may lead to early menopause. Maybe in many cases, syphilinum, staphysagria, pulsatilla, these are the generally used medicines. Okay, I will try. Okay. Because I'm giving some medicines, so hot flashes stop, all the side effects stop, but menses, they don't come back, unfortunately. And because once the reserve of eggs are over, then it is difficult to get menses. Окей. Перевожу. Значит, у меня все чаще молодые женщины приходят лет от 40 до 45, говорят, что у меня похоже, что начинается менопауза, очень ранняя менопауза. То есть у них постепенно увеличиваются промежутки между месячными, потом они становятся скудными, а потом у них начинаются проявления менопаузы, то есть раздражительность, эти приливы в основном. Ну, то есть это реальная менопауза. Они идут к гинекологу, и гинеколог говорит, что у вас синдром истощения яичников,
Вот, и говорят, ну, пытаются посадить на гормоны, но самое интересное, что и на гормонах там много чего возвращается. Вот. Какой подход? Ну, Ананто сказал, что такое происходит из-за того, что из-за избыточного употребления гормонов в сельском хозяйстве, в животноводстве. То есть для того, чтобы яиц больше стало, для того, чтобы курица быстро, да, через еду гормоны. Но даже если сама женщина гормоны не употребляет, хотя многие еще и гормональные контрацептивы употребляют, вот, получается такая картина. Значит, и он сказал, что если прямо ставят уже истощение яичников, то, скорее всего, уже вернуть месячные невозможно. Ну, вот это мой опыт. То есть симптомы менопаузы у женщин уходят, а месячные мне не удается вернуть. Он говорит, что можно попробовать сифилину, как вот, ну, это сифилитическое проявление, когда недостаток функции, ну, в смысле, функция угасает. Вот, то есть это дегенерация. Вот. Потом стафизагрия, главная обида. И пульсатила, мы все знаем уже, что пульсатила отлично действует на женские гормоны. Вообще, когда гормональные сбои, пульсатил первый выбор. И аменорея в ненормальное время, пульсатил первый выбор. И ты тоже подчеркни, пожалуйста, я все это должна переписать, потому что забуду, что это делать. Угу. Я когда это ничего не вспомню. Плохие Меркуриум солидный? Вот. Ну, от чего? Вот эти приливы. От прилива? Ну, от приливов много препаратов. Вообще реально много. Нужно по совокупности симптомов подбирать. У меня очень хорошо лохеди с собой. Ну, потому что у него вообще вот этот прилив в голове, прилив крови в голове, даже белладонна. Ну, то есть любой как бы застой крови в какой-то части, особенно в голове. Окей. Now we can continue. Now we see the commonly used medicines in skin and injuries. Сейчас мы, значит, будем говорить про кожу и про чесотку. Calendula. Календула. So any open injury, it's externally when we apply it, it is antiseptic and also it enhances the quick healing injury. Антисептик, what? Then I couldn't hear. It is antiseptic and then it also enhances the healing process. Окей. Календула применяется как антисептик и также как заживляющий агент. Ну, если есть какие-то поражения на коже. Окей. In burnt injuries, we already studied. Azar directa indica. In burning. Мгм. При ожогах мы говорили азар директа индика. Азар директа индика. Ой, It is нет. helpful. It is helpful both externally and internally also. И внутри, и наружно можно применять. И то, и другое. Там директор. По-моему, она без «р», если честно. Ним, да. По-моему, она пишет «аза директор», а не «аза директор». Но я могу ошибаться. Ну, тоже человек. Да, я понимаю. Ну и что? А то нельзя смотреть и написать другое. Окей. Then we have another remedy in this burnt injuries. It's Echinanthes aspera. Экхирантес аспера.
In burns, you said? Также Burns. используется при ожогах. Наверное, по-русски его читают ахерантус. Ахерантус. Also internally and externally, yes. Yes. Ахерантус аспера. Also, these medicines, Also burns. also in many other skin diseases, when we are treating internally, if it is the external suffering is very much, sometimes we can use this externally for pacifying. Да. И при хроническом лечении, когда мы лечим препаратом потенции подобранным по симптому, если вот у нас какой-то побочный эффект получается или какое-то обострение, которое выглядит как ожог, мы можем использовать эти вот три. Просто для того, чтобы успокоить обострение. Ой-ой. Уртикоуренс. Уртикоуренс – это крапивница с зудом. Most commonly, in treating of skin diseases in our dispensaries, we use this. If the itching is intense with any cause, then we can give this Artica. Проблемы с очень сильным зудом. My little experience shows that it is not working in itching. In Linda's works. Cantharis. Мы помним, что это тоже ожоги сильные. Inflammation of skin with intense burning. Воспаление кожи с сильным жжением. Также мы помним, для чего Cantharis. Экзамен. Вообще главное у Cantharis что? Главное употребление. Intense burning. Ожоги и цистит. Очень болезненно. Also, it is indicated in erosions. Также при эрозе. Also cystitis. Cystitis in urinary infections. Urinary infections with very strong pains. Burning. Strong itching, burning. She could not tolerate it. Также, кроме циститов, все там инфекции мочевых путей с избыточным жжением, невозможными болями, жгучими. Это не просто жжение, это жгучие боли. Это свои боли еще нужно научиться различать. Ты так спрашиваешь, а как болит? Да. Sometimes it is so intense. She could not bear the touch of cloth also. Боль у них такая сильная, что они даже прикосновение одежды, трусов не могут даже выдержать. Или если это кожное, то прикосновение любой одежды они не могут выдержать. Очень-очень сильная боль. You said? Cancer of vulva. Yes. Very good. Yeah. You are asking? Yeah. Cantharis. Yeah. Linda has a question. In cancer of vulva, can it be helpful if there are such symptoms? Yes, we can try. Да. Линда спросила, при раке вульвы можем ли использовать, если есть вот это жгучие боли? Да, можем использовать. There is one wonderful case treated by Master E.K. У мастера E.K. был такой случай. So, Master was taken to a house to see a lady. Его пригласили в дом посмотреть на женщину, посмотреть больную. He is very aggressive, anger. И она была очень агрессивная, очень сердитая, гневалась. He does not want to see anybody or talk to anybody.
Не хотел никого видеть, ни с кем разговаривать. Then when master went and he slowly started conversation with her. И мастер пришел и потихонечку начал с ней разговаривать. Then she tell that all the doctors are coming and doing investigations, but every time my pain is increasing. Но она была раздражена, она говорила, вы, доктора, приходите один за другим, каждый приходит, какие-то проводят исследования, становится только хуже и хуже. She locked herself inside a room and she was naked. She could not bear the touch of cloth how all over the body. И обычно она проводила время в запертой комнате, и она там снимала с себя всю одежду, потому что она вообще не могла вынести прикосновение одежды к телу. So she explained that whenever I pass a drop of urine, I feel it like a burning coal. Она говорила, что каждый раз, когда она пытается пописать, каждую каплю она чувствует как уголек, который проходит по мочевому протоку. So master administered this Cantharis in 1000 CH. И мастер дал ей Кантарис 1М. Next day she was better. На следующий день ей было лучше. Кантарис 1. After two or 3 days, she came out of her room. И через 2-3 дня она вышла из комнаты своей. So after 2 weeks, again she started this burning. She started? Again she got this burning. Через 2 недели, но через 2 недели у нее случилось снова обострение этих жгучих болей. So one more dose of Cantharis 1M. И ей дали еще одну дозу Кантарис 1М. Totally relieved her from this suffering. И у нее все прошло. Первый раз дали тоже один? Да. Повторили. Да. Просто повторили. Ой-ой. What happened? Танечка, у тебя он лучше, нет? Тоже нет? Вообще нет интернета. Он завис. Завис. So next one is Dolly. Next one is Dolichus. Доликус. 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 So mostly in skin diseases which is dry and there are small hard outgrowths. Доликус употребляется тогда, когда кожа очень сухая, ну, какие-то кожные проблемы с сухой кожей и небольшие твердые выступающие наросты. Like hard nodules. Hard nodules. Hard nodules. Ага. Твердые узелки на коже. What is the difference in between dolichos and cystus? Linda is asking. Cystus is involved in lymph nodes. Dolichus generally we give in skin problem.
Dolichos and skin problem and Sister scan cystic candidiasis. lymph node swellings. Lymph nodes. Ага. Разница, спросила про разницу долихус и cystic candidiasis, о котором мы вчера говорили. И долихус это именно кожные, на коже узелки. Cystic candidiasis это уплотнение лимфатических узлов. Это же тоже может быть такие плотности. Ну, это может быть, да, и лимфовой. Больные такие. Да, болезненные. Dolichos can be used in different words. Warts, not warts. These are very hard nodules under the skin. These are not He's not warts because with intense itching. Yeah, because you said outgrowth. Outgrowth, it's like word. Hard growth. No, not really outgrowths, but Not- hard nodes. Because, okay, I heard and also it is said. Окей. Нет, имеется в виду под кожей узелки. Они на коже выросли, да. Узловые сыпи на коже. Они подкожные. Они не разрастания. Неправильно перевела, не то слово услышала. Не разрастания, не наросты, а именно как бы узлы под кожей. Acht nodes under the skin is tuberculosis. Is this hard nodules under the skin tubercular miasm? Linda is asking. 90% tubercular and psychotic. Tubercular and psychotic. Линда спросила, вот эти вот разрастания под кожей, твердые разрастания, наросты под кожей, они к какому миазму принадлежат? И Нанта сказала к туберкулиновому и к психотическому. So rarely, sometimes we use clematis erecta in some stubborn skin problems. Клематис эректа иногда используются при очень упорных кожных проблемах. Клематис эректа. The skin problems with redness, easily bleeding on scratching. Кожные проблемы с сильной краснотой и легко кровоточащие. Is it like urticaria? Yes, urticarias. Разные крапивницы такие вот. Красное высыпание, легко кровоточащие. Окей. Криозот. Криозотум. You know symptoms, burning, wounds. Вы знаете, это жгучие раны. Sometimes Offensive, with offensive. Sometimes Обычно sometimes this infection will spread to bones, up to bones. I couldn't understand. The first it starts as skin infection. First, the infection starts on the skin, and sometimes it goes deep up to the bones. Such cases, like it is offensive. Ulceration. Yes, ulcerations. Криозот – это тот случай, когда начинается как кожная какая-то нарушение, и потом образуется язвочка, иногда она бывает такой глубокой, что достигает кости, и там всегда очень вонючее выделение. So with a lot of pus, yes?
with lot of pus, offensive, mixed with blood, with burning, and it is deep. First, it starts superficially and it's go deep into the tissue. Начинается как маленькая язвочка, которая не заживает, а идет все глубже, глубже, с выделением гноя и смешанного с кровью, очень зловонного. Мгм. Like mercurius, ledampal. Похожие препараты Меркуриус, Ледумпал. Меркуриус, Ледумпал. In ledampal, it is very peculiar. Мгм. On the surface, it is very thin opening with this little ulceration, but it is deep Мгм. nature. Like It goes up to the bone. фурункул. Yes, like furuncles. У ледумпала есть такая особенность. Сверху выглядит как крошечная язвочка. Вот. Но если там внутрь, там идет большой-большой гнойник, который иногда до костей тоже доходит. Как, ну вот, иногда фурункул так выглядит. Ну, это с глубоким содержанием. Окей. Next, yesterday you asked one question. Here is our remedy, sabadilla. Sabadilla. Сабадила. Which It is question? very. Which question? Yesterday you asked about scabies when Yes. the worms are under the skin. Да, ага. So Sabadilla is good in scabies? Yeah. Wow, interesting. So Sabadilla has very strong itching, yes? Yeah, in many cases, sometimes in gangrene, in such cases, when we give sabadilla, the worms come out by themselves. Okay. It is chasing the worms outside, yes? Okay, good. So, it is a big medicine against all parasites, yes? Sabadilla, no? Yes, No. all parasites. Because the worms in the pinworms, Pinworms also. Yes, also, yes. Okay. Pinworms, tapeworms, any worm infection, Okay. generally this is very good remedy. In which hypertension we are using? If we have better materia medica, we will give that medicine and we will give this sabadilla in 6. Okay. If not, just like mother tincture, yes? Yes, mother tincture or 6 CH. Okay. Сабадила. Препарат против паразитов. Поэтому очень хорошо работает также и при чесотке. Он выгоняет клеща наружу. Он чесоточный. Он не кусает, он там живет. Я просто Клеща, ну, чесотка вызывается чесоточным клещом, если что. Клещ это не только этот, который в лесу. Так вот, и также от остриц, от глистов, я забыла все разновидности. Короче, он всех может выгнать, на самом деле. Дают либо в материнской тинктуре, либо в шестерке сабадиллу. So once after coming from Russia, our Gopal has a boil on his lower back. Однажды после возвращения из России у Гопала обнаружился прыщ внизу спины. So it is very red, intense Он был очень красный, with heat. We have given belladonna. ну, такой опухший. Мы дали белладону. Should I repeat? It is a little bit slow today. The internet is little bit slow today. Yes, a little bit too slow, yes. Okay, you gave belladonna. Then we have given belladonna, but still it is paining and he is feeling some itching inside the skin. Ну, дали белладону, но все еще был болезненный прыщ, и какая-то внутри кожи была какая-то, ну, чесалась, зуд. Then we have given this sabadilla. И тогда мы ему дали сабадилу. So from inside the skin,
A worm opened his skin. It came out and fall down. Who came? A worm. A worm. For our Gopal. Worm. И, короче, угорь открылся, из него черви полезли. It appears like little tick or something. It opened his skin. We are Они выглядели как маленькие observing it. It is вещи. live. It is alive after coming out also. Да. В общем, все зажило. Всё закончилось. Я, кстати, зачесалась везде. Да, Sabadilla 6. You gave Sabadilla 6 internally? Yes. Дали Sabadilla. Yes, internally. Sabadilla 6. Ну, давай. 6 7. And in Spanish, After it came out, in half a day, the boil was cured. After the worm came out, within half day he was better. Within half day it was. После того, как они вылезли, Okay. за полдня буквально все стало заживать. Окей. So he carried Ага. he carried this parasite from Russia to India with him. This was scabies, yes? Scabies? Huh? Was scabies? No? I don't know. It may become scabies, but earlier it multiplies. Before it multiplies, it came out. Okay. Yeah, it's very strange. I never seen this in Russia. This is first time I saw a worm opening his skin Okay, yes. and coming out. Never seen this before. Может быть, обострился, а может быть, просто, ну, чувствительный к чему мы и не чувствительны. Да. Вот. Я, говорит, первый раз в жизни видел такое, чтобы эти черви прогрызли изнутри и начали вылезать. Мне очень им не понравилось, освободила вместе жить. И мы говорим, мы поймали в самом начале, потому что если бы это начало распространяться, то дальше было бы все хуже. Okay. Linda is asking about psorinum in cases of scabies. Is it useful? Psorinum. I don't think so because generally in general the sorghum is contraindicated for the remedies which are prepared from the poisons of animals. Psorinum is Isn't it? contraindicated against poison of animals. Yes. Oh. Yes, it is inimical to poisons. With apis, with lacases, after we give sorghum, we should not give any. To apis. Against apis and lachesis. Psorinum. Lacases also, yes. Poisons, all poisons. Wow, I didn't know. Очень интересную вещь нам рассказали. Линда спросила, полезен ли псоринум при чесотке. Вот. И Ананка сказал, что, скорее всего, нет, потому что псоринум, он враждебен ко всем животным ядам и ядам насекомых. Например, его нельзя один за другим принимать с аписом, там, с лахезисом, и вообще все препараты, которые из ядов сделаны, их нельзя сочетать с псоринумом, принимать один за другим. So after psorinum we cannot give any lachesis or apis or something, yes, and vice versa. Okay. Oh, interesting. It is from master or it is mentioned in some. It is from Master E.K. It is mentioned in the lectures of Master E.K. Это упоминается в работах мастера Икеи, потому что ни у одного другого гомеопата я не встречала в материи медики. Because some homeopaths in my country, they succeed with the psorinum in a school where the scabies, right? They succeed with psorinum. I don't know why. Linda is telling that in Belgium,
they after treating with herpes or something else, they afterward they give psorinum not to, yeah, to come back. We have to give some other remedy in between, better. But it can be followed by sulfur. Why not? Sulfur is not. Yes. Да, Линда сказала, что в Бельгии они используют после всяких аписов, там, это лечение чесотки, они завершают лечение псорином. Вот, но она просто сказала, лучше не надо. А если мы хотим завершить и дать антипсорный препарат, лучше нужно дать сульфур. Сульфур, да, для завершения псорических заболеваний. Всегда хорошо завершить антимиазматиком такие вещи, чтобы не было возврата. Как, например, цину даем английскую, потом заканчиваем сульфуром обычно. Окей. There is only one case which was explained by Master EK only. He cured a case of psoriasis with anacardium 6. Can you believe? With anacardium 6S? Yeah. 6 yes. It is very nice. Интересный случай вспомнил у мастера Икей Ананто. Он вылечил псору, это серьезнейшее заболевание, вылечил препаратом анакардиум в низком разведении, 6CH. Because I tried I tried sometime in some cases, but I don't know in which dimension he has given. He was saint. He treated not with anacardium. He is master. He treated by his own energy. You could give piece of sugar. I know it. Я, говорит, после этого пытался, говорит, повторить такой трюк, но у меня, говорит, не получалось. Я говорю, ну, конечно, там святые, если куском сахара диабет лечили, то они могли хоть что дать. Из рук святого хоть я. And in other case of psoriasis, he treated only with Silesia 3x. Whole case was cured. I don't know. Был случай также излечения полного силиции в 3х. Not 3x, because they tried 6x and but only 3x. 6х, you seen this? Да, причем интересно, что начинали они с 6х, ну то есть с шостлеровской соли начинали, и она вообще никак не подействовала. И только в 3х они сумели вылечить. It was also the case of scabies? No. No. Psoriasis. Psoriasis with silica 3х. Это тоже был случай излечения псориаза. Силика или силиция? Это один тоже был. Силикотерра, его название официальное, или силиция, кремнезем. So we have many remedies. Or have some or other affinity towards the skin eruptions. So we have to see for other symptoms. Конечно, еще препараты, которые относятся к коже. Maybe you can mention some medicines against the pimples. Pimples. Yes. Mostly the usual salts are calcarea floor, usual salts. Schussler salts. Calcarea floor, calcarea phos. Окей. Я спросила, может быть, угри как лечить, скажешь? Используют они шуслеровские соли, калькария фосфорика, калькария флюорика. Not калимон. Флюорика. Calimur also. Калимуриатикум. Calimur also. Califos also? Califos? Califos, you said? Okay, not califos is not much. No, calimur only. Что? Нет, не калий, не путай.
Калькария флорика, калькария фосфорика и калий муриатика. Вообще разные вещи. Разные соли там. Калий и кальций это же разные соли. Я бы сказала даже противоположные. Калькария это So кальций. in injuries, А? in case of injuries, you can mention arnica, belly spur. We have already discussed now. In case Arnica, belly spur. Case- Injuries. Injuries. Injuries we already, yeah, finished. Про травму снова. Арника там, все дела. Мазь календовую мы знаем, да, все это можно. Мазь руты есть. Так что все можно использовать тоже при сочетании. Даже если одна композитная, вот траумы, она тоже из этих трех состоит, по-моему, но очень хорошо. И даже я не против, хотя я очень не люблю композитные. Но для So наружного... in one case, a person came to Dr. EVM Acharya and he started some eruptions on the skin. Однажды к мастеру ИВМ пришел пациент, и у него начались, из-за того, что у него начались высыпания на коже. It is eating the tissue of the body. Tissue. Eating. Eating. Yes. И эта сыпь, она постепенно разъедала кожу. The affected part is becoming thin and losing the tone, etc. Losing what? Losing the tone of muscles. Тон. Кожа истончалась от этой кожи, от этих высыпаний, и она теряла свой тонус. Because since beginning he is under the treatment of EVM Acharya, he know him better. Has prescribed Arum Metallicum 30 every day. Вау. И мастер ИВМ прописал дозу аурометалликум на ежедневный прием. Аурометалликум 30 на ежедневный прием. Very interesting. So within 1 week the progress was stopped. И за одну неделю этот процесс закончился. Then he gave it every third day. И он стал реже давать, раз в 3 дня, ту же дозу. Then slowly the lost tissue was rebuilt. И постепенно вид кожи стал нормальным. Later he gave it weekly once. Weekly one dose. Потом он стал давать тот же препарат в той же дозе раз в неделю. Later he gave once in a month. What? Once in a month. Once in a month. А потом раз в месяц. So then after 6 months he gave a dose of Arum Metallicum 200. А через 6... Fingers are totally normal till now. It was about fingers. Fingers. It was not on skin. It was on fingers. Yes, fingers. The skin was eating. The nails are eating. Okay. It's like that. Извините, это не кожа такая вот истончалась, это в районе ногтей, ногти истончались, дырявились, и вот он давал аурометалликум, и в результате через 6 месяцев дал 200, и полностью здоровое все было. It was started as an eruption, and it turned that it is eating away the tissues. То есть это eruptions on the fingers, yes? Yes, eruptions on the fingers it has started, and it started eating the tissues underlying the skin. То есть началось это как высыпание на пальцах, и постепенно они начали разъедать и кожу, и ногти, то есть они вообще просто стали съедать эти пальцы. Вот. И вот. Interesting. Did he give it on the mental symptoms? I don't know, because he is also a master. We cannot. Я попытаюсь At least
что это был на основании ментальных симптомов дано, потому что аэроменталь дают обычно на основании ментальных симптомов. Но Yeah, он maybe говорит, никто не знает, потому что он был мастер, и что он там давал, мы никогда не понимали. he might have depression or something else, but still giving every day, I cannot imagine. Yeah, and also the potential is not much mental, yes. Ну да, ну, в общем, да. Может быть, у человека действительно была депрессия, мы не знаем, говорит. Но обычно при депрессии мы, говорит, 30-ку не даем, а уж тем более не даем каждый день. Так что вот, всякое бывает. I saw because in some cases he treated with sulfur 6. Once he have given sulfur 6 and for 6 months he did not give any medicine in some cases. Ну да, у мастера ММ были такие интересные назначения. Например, он давал сульфур 6 и 6 месяцев не менял препарат, просто каждый день человек принимал 6 и все. He used to manage with seizures also. А? Is to manage. He used to manage with sugar salts. If it is any fever also, did not give any medicine, only with sugar salts, with water doses. Слушай, нет, не сульфур там был, а шустлеровскими солями он иногда лечил. Только шустлеровскими солями, и все нормально было. Okay, it is not. It is very interesting, but not very useful for us because we are not masters, and we want to know that we want the foundation of prescription. It is always better to mention these cases because sometimes maybe we get an instinct from master to do so Я тут поспорила, говорю, мы не if мастера, it is necessary. поэтому нам такие случаи, они вообще без всякой надобности, потому что мы не мастера, мы так назначать не будем, мы должны знать науку назначения. Он говорит, нет, такие случаи тоже нужно иногда рассказывать, потому что, возможно, у вас придет какой-нибудь инсайт во время лечения, и вам захочется дать такое назначение. Ну, не знаю. Я же сомневаюсь сильно. Да. Окей. In fact, So we have also in fact, homeopathy is not so like straight and only black or white, because there are very strange schools and very, very efficient treatment in these schools, like school of Segal, do you know, who is treating only with 6-CH and only on, he's prescribing only on mental symptoms without any consideration of any physical generals or something. He's prescribing on mental, he's giving 6-CH, he's giving 3 times, three pills, then in 15 minutes, other 3 pills, in 15 minutes, other 3 pills, so this 6-CH, and then he's waiting for 2-3 months. He's eating so curious things, but treatment is efficient. I cannot understand this. I'm not using, I'm very like classical way. I choose for myself, but I'm interested in these cases to understand, like you said, to understand that there is no only one prescription which is correct. This I know for 100%. I'm because the judgment on that time depending upon many factors. That is art. What we are learning, it is science. While we are learning, it is science. While we are applying, it will be art. yes. This Art of prescription. This is correct. This is the art. Yes, and according to what extent you are artist, you can use this art. Otherwise, you are just doctor who is following very strictly all the science. Okay, maybe sometimes, maybe in sometime after some time, from doctors we will become artists. I don't know. With the blessings of masters. Okay, I'm sorry. Yeah, let him take us. No. Let we be ready
for him to choose as a healer. That is the only prayer we can do. Yes. Okay, I will translate this. Let we be ready for his. Yes. Ну да, вот такие назначения, но это странное назначение, согласитесь вообще. Даже мало зная про гомеопатию, вы понимаете, что это странное назначение. Они бывают. Ну и я тут влезла со своими рассуждениями. На самом деле гомеопатия, вот это не только черное и белое, и вот только так, а не как иначе. Потому что, конечно, я изучаю много, я это познательный человек. Вот. Есть такие интересные школы, и у них очень хорошо лечится все на самом деле. Вот, например, есть школа Седала. Они лечат только шестерками, назначают только на психические симптомы. Сам этот вот основоположник этой школы, он был почтовым работником, если что. И он как-то удачно вылечился гомеопатией, стал вот туда копать и стал вот великим гомеопатом, на самом деле, и создал целую школу. Сейчас уже его нет, есть его дети. Вот. Лечат шестерками, основываясь на ментальных симптомах только. И у них были потрясающие результаты. И вот она так комментирует, что да, все-таки гомеопатия – это искусство, а не только наука. Вот. Но я сказала, да, сначала мы становимся докторами, которые исследуют науки очень точно, а потом, может быть, с благословением мастеров мы станем артистами. Вот уже, да, искусство гомеопатии. Окей. Sorry. So we have mercury, sulfur, many deep acting remedies also. Sometimes we must use in 6CH potency while treating cases. Тогда такие глубокие препараты, как меркуриум, солюбилис или сульфур, мы тоже можем использовать в шестерке, в низких потенциях. So next we go for eyes. Айс, окей. Следующая тема – глаза. So most commonly in eye infections we use euphrasia. Обычно при проблемах с глазами мы используем эуфразию. Это тоже препарат, да? Это препарат. Есть капли эуфразии тоже, да. Но именно как препарат тоже. Его и в потенции используют, и в низких тоже можно использовать. Эуфразия, which potential? Burning red, Ага. mother tincture. В материнском мы используем тоже. А когда есть жжение в глазах, покраснение в глазах, Burning, itching, or sensation of sand in eyes. жжение, зуд, ощущение песка в глазах. Conjunctivitis. Конъюнктиватис. Преконъюнктивитом. So how we are using? Depending upon every day, once or twice Internally. internally. Because there's also water Yeah, drops. externally also it is used in all eye problems. Ну, то есть мы используем настойку внутрь, естественно, потому что мы спиртовую настойку в глаза, наверное, не капнем. Но хотя, так как мы используем, можно и капать на самом деле. Или капли прям готовые покупаем. И когда у нас 5 капель на полстакана, вы понимаете, что это можно и в глазу залить нормально. Okay. And we have Материнская тинктура. physostigma. Физостигма. Животные тоже? Да. Конечно, все, что мы рассказываем про людей, все можно использовать в животных. Физостигма. Little swellings, styes, cases of stye. Это отекшие глаза. Стай, it is ячмень. Ячмень. Ячменя. So when there is hardness,
прыщи ячмени, Hardness. 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 Ну да, уплотнение. So generally, physostigma is very good remedy. Mostly in styes. In case of styes, more than euphrasia, physostigma is well active. Ага. В случае ячменей физостигма гораздо лучше. И эвфразия, скорее всего, не поможет. Физагрия. Physagria also, but this is why We are talking about mother tinctures, yes. Physagria mother tincture I did not use. As remedy is maybe. So defects of vision and nervous problems of eyes, generally we prescribe При нервных, Eosinamide. а, Eosinamide. ага, при нервных проблемах тиоцинамин. Nervous problems and Vision problems. при проблемах со зрением тиоцинамин. Вы неправильно его произносить, нужно посмотреть в интернете. You mean glaucoma, cataract? No, vision problems. Right. Like double vision or like this. Okay. Double vision, loss of vision, partial vision, night blindness. Да. При ночной слепоте, при двоении в глазах, при частичной потере зрения, при потере зрения, вот при таких проблемах. Color blindness. Color blindness. Ага, Color blindness. при дальтонизме. Color blindness. So in Тиоцинамин. in a case of this epilepsy of only he has epilepsy in the eyes. He has nystagmatism. Means the eyeball is constantly moving. One case here we got that with thiacinamide he got better. Вау, mother tincture. Yes. Мы один раз излечили, профессиональный перевод. Мы один раз излечили случай эпилепсии, который проявлялся только через глаза. Излечили вот этим тиоцинамином в материнской настойке. Значит, эпилепсия проявлялась, как, глаза начинали бегать, как вот это вот временное, как это косоглазие, вот, и какие-то проблемы со зрением были. Keloid also could be. So internally. Keloid on the one question, not about eyes, but about skin. Linda is asking about keloids. Keloids, yes, these are externally we can use Azar Director Indica as external application in keloids. Azar Director? In most of the cases, this is very useful when we. Немножко, возвращаясь к коже, Линда спросила про келоиды. Спросила про келоиды, можно ли их как-то материнскими поддерживать лечение. И она тут сказала, что они обычно используют азордиректу и индику. Да, когда большой шрам получается, он разрастается такой, как бы выпуклый. Келоид. Да. Образование избыточной ткани в шрамах. Да, это келоид. Плотная, да. Плотная разрастается. Да. Наружно азордиректа индика. А если они старые? If keloids is very old, also can help. Keloids is? Very old. I did not get a question. Old keloids also. It was formed many years ago. Can we help? We can try. Internally, we have to give silicone. 2 years.
Туберкулином, туя. Туя or tuberculin? Yeah. Yeah, we have to see for symptoms. Yeah, We yeah. have to, if we want to give any medicine, we have to see for the history, family history, then we can come to a conclusion either it is tubercular or it is psychotic. Is it tuya or tuberculum or something? Старые штаммы мы тоже можем лечить, это точно совершенно. По симптомам, ну, и внешним этими препаратами, внешними препаратами точно не вылечим. Нужно какие-то внутренние препараты давать. И ну, нужно смотреть, какой миазм, туберкулеза или бушиципоза, и давать, соответственно, туберкулином или тую, ну или препарат, который по совокупности симптомов. Много препаратов тоже. Много препаратов, знаете, и на растяжке, и на кило. Все можно вылечить, даже In warts also we have many. In warts also we have many remedies. We have staphysagria, natrum sulfur. Туя, стафизагрия, натрий сульфурикум, например, как пример того, что можно использовать при бородах. Так, здесь небольшое пояснение. Вот в гомеопатии, так как давно эти гомеопаты были, у них не было вот отдельно бородавки, отдельно папилломы, еще что-то такое. Они все называли бородавками. Это все бородавки. Кератомы, папилломы, бородавки, разные разрастания, всякие эти, ну, короче, все, да, все. Петельки, это все бородавки. So which hormones have you taken? For warts. 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 Yeah. Какие 3 препарата я назвала на warts? Туя, стафизагрия, натрий сульфур. Туя, стафизагрия, натрий сульфур as example, because there are a lot. Yes, yeah. And I also explained, I also added that in homeopathy words, it is also about papilloma, keratoma, and everything which is growing on the skin, it is like words. In 90%, while treating the troubles on the surface, we should be careful. We should not suppress it. Yes. More important. Yeah, this is the most important. И здесь очень важная вещь. Каждый раз, когда мы имеем дело с кожными проблемами, в том числе с бородавкой, здесь очень важно не плясать от кожи, не плясать от бородавок, а плясать от совокупности симптомов и лечить всего человека, потому что мы очень легко можем подавить, мы уберем кожные проблемы, уберем бородавки и загоним болезнь вовнутрь. И это самое страшное. То есть вот подавление гораздо страшнее, поэтому гомеопат, он всегда кожным проявлением радуется. И когда на него давит пациент, говорит, а вот лечите кожу, а не что-то другое, он должен быть очень осторожным, он должен кивать, махать руками, говорить да, и давать на основную патологию, а не на кожу. Нельзя идти на поводу у пациента. Он, конечно, будет вас кидать помидорами, вот, и, может быть, даже уйдет от вас, но лучше так, чем загубить здоровье человека. Okay. So tomorrow we'll continue our study. Thank you so much, Anna. So, Vasudeva. Thank you so much.